Heureux à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de Fable 3 et on va passer la porte pour revenir à la réalité qui nous tient tant, à laquelle nous tenons tant. Defend Flag. Ah, Then it's settled. la We're tête de heading back to Simon. Bowerstone now. Shimon! Some people there I'm hoping will join us. Shimon-san! We'll send for you when we're ready. Then I shall bid you good luck and farewell and all that. And just try not Au revoir, to get Morningwood. these kills Ce fut un plaisir. We're gonna need you all. You always know what to say to keep morale up, Wally. Now get out of here. Farewell, my friends. Come on. You Et did maintenant good. je peux courir, je pige vraiment pas. Walter, tu vas tellement mourir, tu sais. Je sens, toi, t'es le genre de personnage qui crève. Les égouts? Mais j'aime pas les égouts. Comment on faisait dans les jeux vidéo à l'époque où on n'avait pas inventé les égouts? Ah bah il y avait pas de jeux vidéo à l'époque, lol. Ah, ah. Le soldat est au garde à vous, à Morningwood. Bon, allez, on va le faire. Une... Deux... Bof. Je crois que mon épée est mieux quand même. Mais je crois que mes armes changent d'apparence. Par exemple, j'aime pas du tout l'apparence qu'a mon épée. Le gun, je crois que je préfère avant. Oui. What? C'est là? C'est là? Oh. Là, ça valait le coup le chien. Hein. Oh non, c'est bon. Pas m'arrêter ma vie à creuser quand même. Et vous le laissez là? Vous voulez pas le récupérer, c'est sûr? Quel est cet endroit? Serait-ce le village de Morningwood? Bonjour, madame. Sonne le Echo Warrior. The Echo Warrior, quoi. Alors, soit c'est des guerriers hippies, soit c'est des guerriers petit prix. Can I be of service? Town's in the dumps. I'm practically having to give Shit. stuff away. Come again? Mais attends, mais je peux l'acheter, mais il y a déjà des gens dedans. C'est vrai que c'est un petit endroit sympa. Qu'est-ce que je fous là par contre? Oh, Hello, stranger. c'est des égouts. Nice Ouais, to have you here. ouais t'as vu? The sound of that mortar always helps. Je me souviendrai de cet endroit. Makes me feel safe. Ouais. Ah non, c'est des magasins. Ah, celui-là coûte pas cher. Ah. Mais c'est un petit endroit paisible, ça fera une très bonne retraite. Everybody needs to eat. Puis j'aime bien les tenues. Y'a pas un mec qui vendent des Don't tenues là? recall ever seeing that before. No, I am drunk. Putain, des pommes. Ouais, par contre, j'espère que j'aurai plus de pognon après. De Echo Warrior, mais ça déconne. Nature What can I Tattoo do 7, for you, ouais, non, then? ça c'est chiant. Thank you.
Par contre, la tenue, je serais pas contre changer un peu. What do you expect from a machine made by Reaver Industries? Of course it crashed. Ouais, blabla, les machines, c'est pas bien. Wow, vous vendez rien, c'est terrifiant. Allez, vous vendez bien vos vêtements. Donnez-moi vos vêtements, bordel. Non? Vous vendez pas les vêtements? Ou dans ce cas, vous buterez. Je récupérerai la maison. Thanks. Oh, un trésor. Non, pas par là. Là. Il est là, le trésor. Bon, ça fait toujours plaisir. Bon. Oh, un trésor. Et un gros. Non, en fait, il est métal. Et personne ne... Ça a pas l'air super génial comme endroit. Bonjour. We've descended into the chasms of the netherworld, stared death in the face, and waded through things so foul I'd rather not think about them. But this is where it gets really ugly. Oh. And buried somewhere beneath it all are the people Logan has left behind. Honestly, people will flush anything down the toilet these days. Oh. Industry. I admire your courage in going on the road and that, but I'm just going on my luck here. please, if you could spare anything at all. You can see for yourself what life outside the castle is like. Oui, bah, du 18e siècle, quoi. Disease. Wouldn't you want to rebel against it all? C'est la lutte finale. Ah, regarde, non, lui, il a pu s'acheter une armure complète. You won't see too many kids running around here. Most of them have no choice but to work. It's either that or begging. Bah, ouais, c'est... C'est le 18e siècle, quoi. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Le 19e siècle. Oh, mince, c'est parce que c'est dans les années 1800, alors je fais... Oh, c'est le 18, non, c'est le 19. Comme une erreur de base. C'est pas grave. Mister Cassette. Tout va bien. Oh, dans l'agro! What's going on up there? Ouais, Let's see, shall we? dans l'agro! Camarades, unissons-nous! Reaver is exploiting us. Ouais! Fair pay. Ouais! Working conditions. Ouais! We're workers. We're not slaves. Ouais! Reaver treats us like animals. We're not gonna take it anymore. There's only one thing for it. We have to stand up to Reaver. But lying No. down is so much easier than standing up. My dear friends, in order to raise morale, I am offering prizes to the most deserving workers. The rules that will govern what I like to call the Reaver Team Spirit Award are these. Firstly, any worker that so much as murmurs another complaint will be shot. Secondly, any worker who takes more than a 3-second break will be shot. Thirdly, any worker who breaks any other rules I have yet to formulate will, yes, you guessed it, be shot. You may return to work now. As you know, I'm a generous man and likely to start handing out prizes right away. So go on, shoo! Be off with you! Chop chop! Ouais, c'est pas ouf. That's why we're here. That's why Albion needs you.
Ah, Your brother ouais. must have been out of his mind when he handed control of Industrial to Reaver. We should go on. It's time you met the Bowerstone Resistance. Il y avait une résistance. Bordel! T'aurais pu me prévenir? Faut que j'aille voir les révolutionnaires. Oh, la taverne, sans déconner. Ah non, ouf. Right, this should be the place. Somewhere beyond this Oh, door is the les base of the Bowerstone Resistance. La taverne, c'était peut-être mieux. I really love how much time we're spending in caves and sewers these days. No, really, I should warn you. I don't know what kind of reception you'll get. I know their leader well enough, but it was never safe for me to come down and meet. Ouais, bah c'est la résistance, quoi. Enfin, c'est pas comme s'ils pouvaient me buter. Hello? Hello? Il y a des gens derrière les boîtes, tu les as vus? Let's, get out. Mais t'inquiète pas, Soupa. We won't move if you won't shoot. Deal? You better tell your friend that. It's all right. Mais attends, parce que s'il nous tire dessus, on va pas bouger longtemps non plus, ça je peux te le dire. I'm Walter, and this is, well, that really doesn't matter right now. We're here to speak with Paige. I say we shoot. Listen, we're on your side. Just hear us out. We don't make deals with spies. Shoot! Wait! Put your Mais weapons soyez down. pas cons. I thought I gave the orders round here, kid. Sorry, Paige. Gotta be carried away. Walter, glad you're all right. And I'm glad you came in when you did. I wasn't exactly expecting you. Let's talk somewhere a bit more private. Sans déconner. Une Rasta, c'est la chef de la résistance. I had this whole plan, you see. But Non, ça le fait pas. well, we ended up leaving the castle earlier than Je I suis thought. désolé. I heard. Quand tu deviens chef de la résistance, tu t'enlèves les Messages were always dreadlocks. useful. I can offer you something better. T'as pas le droit d'être dans la résistance et d'avoir des dreadlocks. Ça fait pas sérieux. La preuve, je viens de perdre tout. Eh, vous en avez un aussi. Paige, I'd like you to meet. I know who she is. I thought you'd know better than to bring the princess here. She's not just a princess. She's a hero. Hero. Give her a medal. No, no. I mean she's a hero. Like her father. Really? It doesn't change anything. Your brother is the reason we live underground. He's the reason we fight. How do we know she's any better? Well, let her prove it. It's not just me she needs to convince. The people of this city need someone they can believe in. Et encore une fois, ça peut pas être toi vu que t'as des putains de dreadlocks. For now, I have work to do. Looks like you have work to do too. You have a whole city to explore. Bon. Déjà? Mais j'ai rien fait encore. Bon. Mamie Nova, vous avez des conseils? Today you have met the true voice of the people of this city. It is imperative that you win Paige and her resistance movement to your cause. And Oui, ça just j'ai as compris. important that you prove to Bowerstone that you can be its rightful ruler. Oh. Good. Ouais, bon, ça coûte rien. Hooligan. Oh. Ouais, ça a l'air terriblement nul. Tac, tac. Pie-maker. Lutte. La force. Je veux la force. Bon, bah du coup, vu que je peux pas m'afforder, me payer les deux autres. Tant pis, je prends ça.
Et ouais, j'aurais aimé upgrader le reste, mais bon. Pas trop le choix. Est-ce que je me... Oh non, on va continuer un peu. Vous aurez que du coup, j'ai pas l'impression d'avoir fait grand-chose. River is industry. It would seem your heroism has to be put to the test once again, madam. May I suggest that you return to the sanctuary and inspect the map? There appear to be new... Ah, ok. I've added your promise to Swift to the wall. To quel wall? When someone has given you a gift, I will keep it for you here until you wish to unwrap it. I shan't peek, I promise. Je sais pas. To look upon this wall does put things in perspective, doesn't it? Ah. Ah oui, il me reste encore quelques promesses à faire, quoi. D'ailleurs, le statut, qu'est-ce qu'il me dit? Que je suis un connard. Bon, bref. Unless I am mistaken, you need to inspire more people to follow you. What about undertaking some quests? People... People love quest. Ouais. C'est pas une quête? Non, la quête. Ok, on va faire ça. Il va y avoir de la baston. Putain, ils ont l'air tellement cons sur leurs affiches. Mais t'es mauvais? Je veux te tuer maintenant. Où c'est la quête? Par là. Ouais. C'est encore loin? Apparemment oui. Des sèves. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout là? Allô? Morningwood, quoi? Non, 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 attends. Je crois qu'on s'est pas compris. Je ne veux pas aller à Morningwood. 7. Et me téléporte-moi là. Il peut pas y avoir une vraie map, juste que je sache où je suis. Moi je suis où? Non, 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 c'est bon. I'm very sorry, but I'm afraid you'll have to go somewhere else tonight. Somewhere else? And where would that be exactly? Every other place being closed down. And I'll freeze to death on the streets. And that's if Logan's goons don't bash my skull in first. You think you're the only one who has problems? I'm sorry, I'm just... Look, I wish I could help you, but I can't. It's like
I hope you're not looking for somewhere to stay, because this place is about to close for good. I have no Quoi, choice. qu'est-ce qu'il y a? I have to sell the building to pay the ransom. It's the only way to get my fiancé back. Oh, les fils de Thank pute. you. My poor love. It's been agony being apart from him. And it's about time those thugs faced justice. The rough kind. They've been harassing the local homeless for weeks, but now this. It's outrageous. I know where they are. They demanded I bring them the ransom in a week's time. But I'll bring them something better. Donc je te suis. Ils vont payer. Vous avez demandé un tueur. Ouais, je me mets à Hitman, un de ces quatre. Linda, you just cost me a bit of gold, love. I bet old Harriet take you the full week to get the money. You're an industrious one, ain't you? Just open the bloody door, Keith. Let's have done with this. Right, Mr. Ferret's down those stairs. Whoa, whoa, whoa. Hang on. Who's your friend? In your parlance, she's the bag man. And that gold doesn't leave her hands until my fiancé's walked out of your fetid little den. All right, no need to get all uppity. You just watch yourself around, Mr. Ferret, or things will get unfriendly fast. Ouais, ouais. Genre, j'étais en train de dégainer, mais ça a pas marché. Laisse-moi dégainer. Laisse-moi dégainer. Laisse-moi dégainer. Ah, Linda. I cannot tell you how elated I am to have this unfortunate situation Blah, brought to a blah, blah, satisfying blah, resolution. blah. Your associate can dispense with her burden by piling the funds upon the table. There's no gold, Ferret. Now you cough up my fiancé from whatever filthy corner you're keeping him in, or my associate is going to start collecting heads and piling them upon the table. My initial judgment of your character was clearly misguided. You possess some heart after all. Lads, tear it out. Merci. Oui, c'est bon, je sais qu'on peut bloquer. Pas parce que je le fais pas. Ah, ils sont résistants. Wow. Ouais, toi, il faut mourir un jour. Prenez pas pour plus con que je suis, enfin plus mauvais. Je suis le putain de héros. Oh. Allez. Je suis tué bouffé mon gros. Your men are dead, Ferret. Unless you want to join them, let us in. It's open! Où il est? You brought this on yourself, Ferret. This didn't have to Eh, happen. c'est moi qui dois le It tuer. still doesn't. We merely got off on the wrong foot. I'm no threat to you without my men, and I'm only too happy to return your fiancé. I can be quite accommodating. Get on with it then. Well, the thing is, he's not actually on the premises exactly at the present time. He's incarcerated within a nearby facility, shall we say. That access hatch will provide you with, well, access. The sewer? You fellows are a sophisticated lot. Please, go and get him. I'll keep an eye on Ferret. A gun.
I really do. I wonder whose fault that is. Now don't move. Je vais la retrouver, elle sera soit morte, soit en otage. Who are you? Where's my fiancée? Elle est en haut. She sent me to rescue you. Oh. Are you qualified? I'm not sure I should just. Est-ce que j'ai l'air qualifié? Je pense que j'ai l'air qualifié. Well, all right. I suppose it is a bit daft hanging around here. Bon, allez, grouille-toi. Par là. Et comment vous savez que c'est par là qu'il faut sortir? Parce que je suis un héros. Impressionnant, pas vrai? Those things are ghastly. Oui, puis elles sont chiantes. Qu'est-ce que tu fais, le chien? Oh mon dieu. Bon, allez, vite. Cet endroit est vraiment très étrange. If you'd have told me a year ago that one day I'd find myself wading through the sewers of Bowerstone Industrial, I would have thought you mad. In fact, if you said it today, I'd say the same thing. Because it is mad. There's just no other way to look at it. Ouais. Oh. Que font ces saloperies dans les égouts de la putain de capitale? Ça, croyez-moi, c'est sûr que la garde royale, elle doit avoir d'autres choses à foutre. Avec moi, elle va avoir d'autres choses à foutre que de s'occuper des gens. Et déjà les monstres. Quoi, il en reste un? Qu'est-ce que tu fous? Mais il est complètement timbré, ce chien. Ouais. Wow! Oh, je peux faire ça? On m'a jamais prévenu. Des scènes, bon sang. Allez, on y va. Tiens-moi la main. La 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 la. On a encore des saloperies? C'était peut-être pas lucide de continuer la vidéo aussi longtemps. Ouais. Children disappear from Bowerstone Industrial all the time. Their society's invisible bottom rung, so nobody notices. I hate to think how many end up down here. I know who's behind all this, by the way. Weaver. Nothing happens in Industrial without his say-so. I mean, really. Who else cares what happens to the homeless? Reaver wants that shelter so he can turn it into a whorehouse or a casino or something. Oh, le fils de pute, je l'ai défoncé. Such an important scumbag had me abducted. It's gonna be a good day when Reaver falls. He's done a lot of harm to a lot of decent people. We should be nearly there. Nearly back to. Je vais tellement le défoncer, lui. We made it. Look, before we go back to Linda, I just want to say. Mais elle est bloquée, la porte. Amazing. I mean, you are amazing. I used to use the word when I was telling my mates about Linda.
But next to you, she looks a bit boring now, doesn't she? Do I really want to spend my life with a woman like that? What do you think? Espèce de fils de pute. You're right. Better to stay with her. Maybe I couldn't do any better. Oh mais ce chien. Oh mon dieu. Linda. Putain, c'était sûr. Mais ça va bien. Gerald. Ow, my head. T'as tourné ton dos. Ferret must have struck me when my back was turned. Oh, darling, thank goodness you're all right. Oh. Arrête d'être Thank fou, you le so chien. much. You've saved the most important person in my life. Oui, I l'enfoiré. am forever in your debt. I was so worried about you. Bon, au moins maintenant je peux me... Je sais pas où t'as vu un trésor, je crois que j'en ai marre de te suivre en fait. Donc on va juste sortir. Voilà. Et d'ailleurs on va arrêter de filmer, donc je vous dis salut à tous, et à la prochaine pour la prochaine vidéo. Bye.